Hello everyone! Welcome to Pinoy Coder channel because every day we learn something new. Interesting ang session natin ngayon kasi guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download at mag-install ng XAMPP server sa inyong computer. This video tutorial is very useful kung gusto mo maging web developer or kung first time you gumawa ng website, or simply say you want to have more ideas on web development. Then para sa inyo to guys. Pero bago tayo mag-proceed sa step-by-step process ng installation, alamin muna natin, ano nga ba itong XAMPP? Para saan ito at paano siya ginagamit? So without further ado, umpisa na natin. What is XAMPP? XAMPP is a free open-source web server solution stack package developed by Apache friends. It is one of the most popular and widely used software available in the market, which is catered mostly for web developers so they can create local web server for testing and deployment purposes. Actually guys, the term XAMPP is an acronym. So, yung X dito means cross-platform, meaning it can be installed in any operating systems that it works with, like Linux, Windows, and Mac OS X. Yung letter A naman is Apache HTTP server, which means it's a web application server na naka-built-in dito na sa XAMPP. Tapos meron din siyang M, which stands for MariaDB or MySQL, which is the relational database management system dito sa XAMPP. Tapos meron tayong P, which stands for PHP, is a server-side programming language that enables users to create dynamic websites or applications. Well, PHP can be installed in all platforms and supports a number of diverse database systems. Tapos yung huling P stands for Perl, which is also a popular scripting language. Basically, this Perl is used in system administration, web development, and network programming. So, like PHP, Perl also enables users to program dynamic web applications. Well, ano pa kasama dito sa XAMPP? Alongside with these core components, meron din siyang kasama other useful tools like mail server Mercury, tapos may kasama siyang database administration tool called PHP MyAdmin. Meron din siyang kasamang web analytics software solutions called Webalizer, OpenSSL, Apache Tomcat, and of course, file transfer protocol or what we call FTP server called FileZilla. So, lahat ng ito bundled na dito sa XAMPP server natin na software. In addition, guys, when you are into web development, marami kang kailangan ng tools para makapag-create ka ng website. Ang maganda dito sa XAMPP is nakapackage na siya. So, lahat ng kailangan mo ng tools for development hanggang testing and even deployment sa production, nandito na sa XAMPP. Kailangan lang natin siya i-configure to our local environment. It is designed to become the easiest way to install and run development server, and is the most complete package na available in the environment. So, ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng XAMPP. I think it's time for us to install this XAMPP server dito sa ating computer. So tara, installin na natin. So right now, I have Google Chrome as our default internet browser. Type in natin dito sa search bar, XAMPP. Yan. Yung first
So dito sa result set, yung first item na lumabas is XAMPP installers and downloads for Apache Friends. So i-right click natin to, let's open link in a new tab. So nandito na tayo sa homepage na Apache Friends. So makikita natin dito sa gitna may tatlong installer for Windows, Linux, and OS X. So since ang gamit nating operating system dito sa ating computer ay Windows 10, ayan, ang i-download natin ay itong una, XAMPP for Windows, version 8.0.6. So this is the stable version. So save link lang natin to. So ilagay natin siya dito sa ating download folder. Ayan guys. So ang size niya is 158 MB. So probably it will take us around 5 to 10 minutes depending on our internet speed. So ito lang natin siya guys.
Yan. Tapos na. So, punta na tayo dun sa download file natin. Ayan. So, from here, we can start the installation by clicking on the executable file here. So, right-click natin, then run as administrator. Yan, tatanungin tayo ng user account control. I-click lang natin dito, yes. Since active ang ating antivirus program running in the background, pwede maka-affect ito negatively sa ating installation process. It's recommended to temporarily pause any antivirus software until all XAMPP components have successfully been installed. So, ayan, tinanong na tayo ng ating pop-up question. So, i-continue lang natin by clicking yes. Ayan, important. Because of the activated UAC, some functions of XAMPP are possibly restricted. With UAC, please avoid to install XAMPP to see program files or deactivate UAC with msconfig after this setup. So, in our case, i-install natin siya hindi sa drive C, kundi sa drive F. So, mamaya i-set up natin siya doon sa folder na yun. Ito, nag-pop up na siya ng XAMPP setup wizard. Continue tayo. Next. Ayan, select components. So ito guys, yung may install ng mga programs dito sa ating installation. So nakita natin dito, may mga tools under server. Ayan, may SQL, FileZilla. Ito yung mga na-mention ko kanina during our knowing about XAMPP. So, itong mga to is optional. Ayan. So, kung gusto nyo selected components lang ang install sa ating dito sa ating installation, you can do so. Pero sa setup natin na gagawin ngayon, i-try natin i-install lahat or ito yung default setup. So, click lang natin next. Ayan. Ito yung tatanungin na tayo kung saan nating folder ilalagay. Ilalagay natin sa drive F. So, papalitan natin ito ng directory. Ayan. So, tapos dito sa folder na to, nasa click natin next. Ayan. Language ang gagamitin natin is English. Next. So, dito sa installation, pwede tayong mag-add-on na mag-install ng popular open source applications like Drupal, Joomla, or WordPress. So, i-click lang natin itong next na button dito. Ayan. So, setup is now ready to begin installing XAMPP.
So ayan, once all the components are unpacked and installed, we can close the setup wizard now by clicking this finish button. We have the option, by the way, to uncheck this option just to close this window, or we click this option para we can start with the control panel. So what I will do is I'll click this as a default option. Tapos it will launch as the control panel. So click lang natin finished. Ayan. So lumabas ay ating control panel. So itong control panel holds the individual components of our test server. So it is a clear user interface where we see all the buttons here. Like we have the config button, allows us to configure the XAMPP as well as the individual components. So ayan siya. Tapos itong netstat shows us all the running processes on the local computer. So importante ito to know which port or which process ID and what application na gumagamit do sa port na yun. So makikita natin dito lahat. Then we have the shell command, which is in-open niya dun sa Unix shell. Tapos yung file explorer, of course, naka-point siya dun sa mismong installation folder kung saan natin siya na-install yung XAMPP server. Tapos yung services, ayan. So, nandito, ito yung services na naka-set up sa ating Windows operating system. So, kita natin dito lahat. Then we have the help button to show us link to user forums. So, ayan. So, later on natin, tingnan natin yun. Tapos, itong quit, which closes the XAMPP control panel. So, kung gusto natin i-open ulit, balik lang tayo dun sa mismong installation folder natin. Then, hanapin natin yung control panel na application na executable file. So, double-click natin siya. It will launch as the control panel. So, ang next natin gagawin, guys, is to enable or start the individual module. So, ang kailangan natin na unang-unang ma-start is itong Apache and MySQL. Makikita natin, pag-click natin dito ng start, makikita natin na nag-run siya kasi nag-enable tong from transparent to yellow to green. Pag nag-red to, ibig sabihin, may error tong pag-run. So, stop natin. So, ganyan lang siya. Stop, run, stop, run. Yan. Tapos, isunod natin i-run yung MySQL. Yan. So, since naka-green na siya, pwede na tayo mag-start ng testing. Pag naka-encounter kayo, guys, ng error dito sa pag-enable nitong mga services na to or module, most likely, may kinalaman siya sa configuration and setup ng machine nyo. Kasi minsan, itong port, nagko-conflict dun sa existing port na naka-enable dun sa machine nyo. So, pag ganun, guys, kailangan nyo baguhin yung initial config settings niya. So, pupunta kayo dito. Pag sa Apache kayo nag-error, pupunta kayo dito sa Apache D httpd.conf or configuration. So that will launch as a notepad or file where we see all the commands. So ayan, so it listens to port 80. Ayan. Pwede nyo itong i-override at let's say gawin natin 12. Ayan, so
lahat na makita natin na 80, port 80, babaguhin natin. So in this case, nabago na natin yung port natin. So save natin siya. Pero bago i-stop muna natin. So save natin. Close this window and then let's start. Ayan. So yung mag-register na port dito, it would be yung port 8012. So kung gusto natin ibalik lang natin. Stop pala muna. Then save. Then start ulit. Close. Same thing goes dito sa MySQL. Minsan nagko-conflict to dun sa port na existing sa machine nyo. So, pagbabaguhin natin yan, kiklik natin ito config, then my.ini. So, lahat na makita natin, port 3306. Ayan. So, pagbabaguhin natin siya, ayan. So, kunyari, baguhin natin siya sa 7. Yan. Then, let's see. Stop muna natin. Let's see. Open ulit. Ayan. So, it listens to our port 3307. So, pag gusto natin siya ibalik ulit, stop natin, then edit. Tapos hanapin natin yung mismong port. Three 306. Yan. So, 6. Tsaka 6. Yan, save. Start. Yan. So, na-set up na natin ang ating XAMPP server. So, ang next natin gagawin ay to create a test page. PHP test page para makita kung work na itong installation natin. So, pupunta tayo ngayon dun sa ating folder kung saan natin install yung ating XAMPP. Tapos, under XAMPP directory, punta tayo ng HT directory. Then, ito yung mga files sa create dito sa ating installation. Pupunta tayo sa ating localhost. By default, ang opening page nito ay yung local Apache Friends na web page. So, ito siya. So, ito yung mismong dashboard na to. Yan. Ito yung dashboard niya. Ito yung naglo-launch dito sa screen natin. So, if we want to open this link sa application, ayan. So, ang niraran niya actually dito sa backend ay yung applications folder. Ito. .html. Pag naman yung frequently asked question or FAQ, pupunta siya sa FAQ, which is inside the dashboard. So, FAQ, ito siya. Then, we have how to guide.
Ayan, how to guide. So, pupunta siya dito sa file na to. And then, PHP, my info. Ito yung version ng PHP natin. Punta siya dito sa PHP info. Ito siya. .php. Ito yung file na gamit niya. Tapos, so, meron dyan sa my PHP my admin, mag-open siya ng page wherein ito yung kung saan natin minamanage yung my SQL services. So, ito siya. So, ang unang-una natin gagawin, guys, ay to create a local web page for testing. So, pupunta tayo dito sa ating htdocs. So, create tayo dito ng folder. My website. Ayan. So, once nakakreate kayo ng folder, right-click natin ito, then open in code. Open with code. So, kailangan nyo guys ng Visual Code na program. That's an editing tool for writing HTML and also for anything na may coding na involved. Since na-install ko na yung software na yun dito sa aking machine, kaya lumalabas itong command dito. Pero pag hindi pa installed sa machine nyo, punta na lang kayo sa Google. So kapag hindi pa installed sa inyo itong open in code, open na lang kayo ng browser. Then, search na lang Visual Code. Yan. So, itong first item na lumabas dito, right-click and open a new tab. Click lang natin to. Then, download. Windows x64 user installer. So, click lang natin siya. Yan. So, this will prompt us kung saan natin siya i-download. Yan. So, save lang natin siya dito sa download folder natin. 76.3 MB yung size ng files. Hintayin natin siya matapos. That will take us around probably mga 3 to 5 minutes depending on your internet speed. So, sundan nyo na lang yung isolation pagka na-download nyo na. So, proceed tayo dito sa ating pag-i-edit. So, right-click natin to, then open with code. Yan. So, this would bring us to the website folder. Yan. So, let's start by creating an index.html page. Ayan. So, pwede na kayo mag-type in dito ng mga HTML code. Pero ang gagamitin ko ay yung default na emmet na abbreviation for the default HTML code. So, exclamation point, then tab. Yan. Lalabas na yung script ng HTML. Siguro ang baguhin lang natin dito, ito is itong title. Baguhin natin siya ng my website. Then, dagdag tayo dito sa body. My or hello world. Hello world.
Isa pa. Hello, Pinoy Coder. Because every day, we learn something new. Ayan. Tapos, save na natin tong HTML code. Ayan. Ngayon, going back to our browser. Ayan guys, na-download na natin itong Visual Code. So, hindi ko na siya i-install kasi meron na ako dito sa current machine na gamit ko. So, ang gawin na lang natin ay buksan yung ating generate na web page. Localhost / pangalan ng folder, which is my website. Then, pangalan ng file, which is itong HTML, itong index.html. Yan. So, natestan natin yung HTML, nag-work na siya. Siguro create pa tayo ng isa para matest natin yung PHP naman. So, new file, pwedeng right-click dito or click nyo itong file dito na icon. Pero gagawin ko naman is right-click and new file, index.php. Yan. Tapos, type tayo ng script for HTML for PHP. Then head, lagay tayo ng head. Title. Lagay siguro natin PHP test page. Yan. Tapos, closing tag ng head. Then, dagdag tayo ng body. Closing tag ng body. Ayan. Tapos, siguro ilagay natin dito question mark PHP echo open paragraph hello Pinoy Coder. Because every day we learn something new. Then, closing tag. Ayan. So, of course, yung closing. Ayan. So, ayan. Save na natin to guys. Ayan. Ngayon, balik tayo doon sa browser. So, on the next tab, type natin yung URL path niya. So, localhost / pangalan ng folder natin, my website. Then, yung PHP page. Yan. So, nag-work na yung ating software installation. Ngayon, kung gusto, pag i-stop natin to, tsaka to, pag i-open natin to ulit, yan, mag-i-issue siya ng error message kasi naka-off yung ating Apache server. So, kung i-on ulit natin siya, start, or kahit itong ano lang, Apache services. Tapos pag-run natin, ayan, babalik ulit siya. So, ganun siya guys.
Okay, so ayan guys, successful na ating installation ng SAMP server dito sa ating laptop. Makikita natin na kapag test tayo ng mga web pages dito sa ating setup ng SAMP installation. So ayan guys, I hope marami kayong natutunan dito sa topic natin dito. And also, don't forget to subscribe to our channel. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga topics na ipopost natin. Simula pa lang ito ng ating journey sa web development and discussion about other IT-related topics. So for sure, marami pa kayong matututunan. Also, if you have questions or suggestions, just leave them on the comment section below. Let's see if I can come up with good tips na pwede ko ma-share sa inyo. So hanggang dito na lang muna guys at maraming salamat sa inyong oras. See you on our next episode. This is Pinoy Coder. Keep watching because every day we learn something. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.